Meine Damen und Herren, vielen Dank für alles, dass Sie heute neben uns sind. Ich bedanke mich sehr. Большое вам спасибо всем, кто принял участие в Дело Мишвидобес. Und дякую наших украинских друзей, братьев, сестер. Freiheit für Saakashvili! Freiheit für Saakashvili! Saakashvilos galmarjos! დღეს როცა ჩვენ რეგიონში უსასტიკესი ომი მძვინვარებს, ჩვენ დღეს ვიდექით ჩვენი უკრაინელი, ჩეჩენი, აზერბაიჯანელი, შვეიცარიელი, ამერიკელი მეგობრების გვერდით ჩვენ გვაერთიანებდა ერთი მოთხოვნა. ჩვენ გვინდოდა რომ ჩვენ ქვეყანაში არ ყავდეს პოლიტიკური პატიმრები, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეასრულოს ევროპა პარლამენტის მოთხოვნა და განთავისუფლოს მძიმე მეტალებით მოწამლული პრეზიდენტი და მისცეს მას ევროპაში კურნალობის უფლება. ამ იდეამ გაგვაერთიანა ჩვენ და ვიდექით ყველა ის ხალხი, ვინც მძიმედ განიცდის რუსეთის უმძიმეს ომს, რომელმაც უკვე თავიანთა მხრებზე გამოცადა რუსეთის უმძიმესი ომი და დღემდე მათი ოკუპაციის მსხვერპლი არიან. ეს ყველა ერთად გაერთიანებული ვიდექით ერთი მოთხოვნით. განთავისუფლეთ ტყვეობაში მყოფი მძიმე მეტალებით მოწამლული პრეზიდენტი და მიეცით მათ ჯანმრთელობის უფლება. I actually wanted to add a little bit to what has been said before. Mostly my thoughts about how democracy is such a big threat to all of the tyrants. There are lots of tyrannies in this world. All of this country, Belarus, Russia, North Korea, just to say a few. And tyrants hate democracy. And the reason they hate democracy is because democracy in its true form takes the power from them and gives this power to you, to people, such that those people can prosper and make a decision what's best for their interests, not to the interests of the sons and relatives of all of those oligarchs who essentially milk the country, take all of its good things and use them to make themselves even more powerful and more rich, while the rest of the people are actually suffering. So democracy is a big threat to all of those tyrants. And the reason we're standing here is because one of such people is a big threat to all of those tyrants. Mikhail Saakashvili showed an example of what one person, together with his friends, can do to make country so much better, so quickly. That was a very, very bad thing for Putin, because it shows an example. It might plant a seed of ideas to Russians, to people in Belarus. Why should we suffer? Why should we listen to some weights and really believe that, oh, America is the reason why we live so badly, why the roads are so poor, why medical system is so bad. So I personally, I came here because of those kids, because I want them to live in a democratic society later on. Because there was a person, I think in 17th century, who said that democracy will never last. And the reason for it is because majority of the people who live in a democratic society, they get very relaxed. They forget about that it takes lots of courage. It takes a lot of effort to sustain the democratic society. And so as people relax, smart people with ambition who think about themselves rather than a country comes to power, grab it, and then a tyranny appears, right? And so one of the things that comes to the tyranny is a lack of a free media. I remember when Putin came to power, quite a lot of journalists were killed or brutalized or beaten up if they wanted to report something that went against Putin. It's not as bad as what happened in Georgia, but it's getting their way. I see the signs that free media starts to become more and more controlled by the government. And if the people listen to what the government say, repeat over and over and over, kids grow up and suddenly they do not think any other way.
And so the reason we have to fight, the reason we have to come here and protest against a political prisoner, because this is one of the ways of how the tyrants fight democracy. What they do is that they show an example. Don't you dare to do anything to us, because otherwise you will end up like Mikhail Saakashvili. So freedom to Misha. Do your best. Come to the meetings. Protest. Do your best to protect the democracy, because if you want your kids and the kids of your kids to live in a better society, it starts with you. It starts with us. Thank you. გამარჯობათ. მე ვარ ირინა ვარდელი, მუსიკოსი, პიანისტი, ვცხოვრობ ცურიხში. დღეს 4 იანვარს 2023 წლის ჩამოვედი სპეციალურად ბერნში, რათა მხარი დაუჭიროთ მიხეილ სააკაშვილს აი აქ კაზინოს მოედანზე. აქცია უკვე დასრულდა. ვიყავით მრავალი ადამიანი, ქართველები, უკრაინელები, ჩეჩნები და შვეიცარიელები, რა თქმა უნდა. და ვითხოვთ, რომ იყოს სამართალი, რომ ჰუმანურად მოექცნენ ადამიანებს, რომ იყოს ადამიანის უფლებების დაცვა. არ შეიძლება პოლიტპატიმრები დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში არსებობდნენ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც თავი მოაქვს, რომ არის დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყანა. საქართველოს უნდა რომ იყოს ევროპა, მაგრამ ევროპაში არ არსებობს პოლიტიკური პატიმრები. და ამიტომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის პოლიტიკური პატიმარი, რომელსაც დღითი დღე კლავენ და მიყავთ ისეთ მდგომარეობამდე, რომ მალე ის ცოცხალი აღარ იქნება. აი ესეთი ადამიანი არ შეიძლება ადამიანმა, რომელმაც გადაგვირჩინა ქვეყანა, რომელმაც მოგცა იმის საშუალება, რომ უკეთესი ცხოვრება გქონოდა. დღევანდელ დღეს სიკვდილის ნაპირასაა. ეს ისეთ ტკივილს გვაყენებს ჩვენ აქ, რომ მივცეთ საშუალება ამ ადამიანს, რომ იმკურნალოს ისეთ ადგილას, სადაც უკეთესად გახდება და იქნება უკეთესი მდგომარეობა საერთოდ და მსოფლიოს წინაშე. რომ გქონდეს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყანა და არა რუსი ოლიგარხის მონა, რაც დღეს ხდება საქართველოში. Вторая дама, которую я хочу представить, это моя вторая мама, которая на протяжении 2 войн, чеченских войн, когда русский мир вторгался в суверенную независимую Чеченскую республику Ичкерия, за все эти 2 войны она со своими 2 нашими сестрами, боевиками, они мужественные такие, они документировали всю Чеченскую войну. И она создала в Швейцарии видеоархив Чеченской войны, который хранится в банковских ячейках. Бандиты свои деньги тут хранят, а мы храним доказательства. И мы 4 года назад подали иск против высшего военного руководства России от имени нашего правительства Чеченской Республики Ичкерия и от имени нашей организации «Мир права человека». Мы обвиняем высшее военное руководство во главе с Путиным в военных преступлениях, геноциде против чеченского народа. Из 1 миллиона героического народа было убито 300 тысяч, 1/3 часть, из которого 42 тысячи являются детьми до 12 лет. Это позор для всего мира, потому что когда чеченцев убивали, весь мир отвернулся, это внутреннее дело России. И тогда Джохар Бакони, герой Кавказа, сказал, что они прекрасно видят, Россия скажет, что Европа внутреннее дело России. Я вас уверяю, если той поддержки, которую сейчас Украина оказывает, 10% Ичкерии оказывали бы, то сегодня не плакали бы украинские матери, не убивали бы украинских детей. И я прошу, Дайна, подойти пару слов с тебя обязательно. Она у нас очень скромная, никогда не любит говорить и прикрыть. Добрый день всем, и я очень приветствую всех, кто поддерживает такую акцию, потому что человек, который попал, человек свободы, человек мира, который попал сегодня в тюрьму и испытывает это насилие над собой ради того, чтобы мы были сегодня, все-таки обратили на это внимание, были в поддержку ему сделали. Я думаю, что эта акция будет очень важна даже тем, что
Лачин эту акцию сделал в честь своего дня рождения. Я считаю, это очень большой символ того, что нам всем не праздновать сегодня, когда плачут украинские дети, когда плачут матеря, когда остаются сиротами сегодня дети Украины. И это большая такая символика. Надо действительно сегодня не праздники делать, а делать такие акции, которые сегодня будут как-то все-таки незаметно, может быть, это сегодня не видно, но завтра это обратится в то, что это поможет человеку, который сегодня страдает в тюрьме. Также я хочу сказать, что со дня начала войны в Украине для нас, для чеченцев, снова вернулось все, что было 20 лет назад, что продолжается по сегодняшний день. Сегодня нету мира в Чечне, когда людей забирают невинно в тюрьмы, когда людей посылают убивать людей в Украину, не с таким, как бы, не защищая свой дом, а людей, которые вчера были с нами. Поэтому я хочу сказать, что вот этот раздор, вот это вот все, что происходит сегодня, правильно Лачин сказал, в Украине, это бы не было бы сегодня, мы бы не стояли перед этим фактом, если бы в то время, когда была Чеченская война, когда эта война началась с 1994 года, я не хочу сказать, что она сегодня закончилась. Тот мир, который сегодня, в котором живет Чечня, это мир, который под оккупацией, и это мир, который живет под терроризмом людей, которые властвуют, что в Кремле и что в Чечне, над народом, у которого нет свободы слова, у которого нет свободы возможности жить свободно, под страхом, под домом этой жизни. Поэтому боритесь, еще раз боритесь. Не ленитесь выходить, не ленитесь делать то, что если мы сегодня в Швейцарии живем, в свободной Швейцарии, живем под таким прекрасным, с таким прекрасными возможностями, пожалуйста, уделяйте время, чтобы бороться против насилия, против зла, против терроризма, против всего, что происходит сегодня в Украине, также в тюрьмах. Люди сидят в российских тюрьмах, и чеченцы достаточно очень много сидят, поэтому надо бороться. Еще раз я вас призываю бороться. То, что мы, например, боролись, это была маленькая кучка людей. Сейчас у нас у всех есть хорошие возможности бороться. Есть связь, есть телефоны, есть просто внимание на это, нас всегда поддерживают. Поэтому я еще раз призываю: слава Украине, слава свободе Миши Саакашвили. Განცდამ ჰუმანიზმისა, განცდამ საერთო მტრის მიმართ სოლიდარობისა. დღესაც ადამიანები შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გამოვცხადოთ სოლიდარობა ადამიანს, რომელიც თავისი შეგნებული ცხოვრება ებრძვის იმპერიალიზმს, რუსეთს და მის განსხეულებას პუტინს. სამწუხაროდ საქართველოს დღეს ყავს საოკუპაციო რეჟიმი. საქართველოს ხელისუფლება ეს არის საოკუპაციო რეჟიმი, რომელიც დევნის, აპატიმრებს, კლავს საქართველოს ღირსეულ შვილებს. წარმომადგენელია მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. დღეს საქართველოს ხელისუფლება ასრულებს პირადად ვლადიმერ პუტინის დავალებას. და დღეს ჩვენ ყველანი აქ შევიკრიბეთ იმისათვის, რათა ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ მსოფლიოს ყველა ჰუმანის ადამიანს, ყველა თავისუფალ მოქალაქეს, რომ ბოროტება აუცილებლად დამარცხდება, რომ თავისუფლება აუცილებლად გაიმარჯვეს, რომ თავისუფლება ძლიერია, რომ იმპერია დაემხობა, რომ პუტინი ჩაძაღლდება, რომ საქართველო, უკრაინა, იჩქერია იქნება აუცილებლად თავისუფალი. თავისუფლება მიშას, წეილ მიშა.
Georgia. Tavisupleba Mishas. Sir Misha Saakashvili. Dear friends, I decided to speak English because this is the language that we understand most of all. So today we have gathered here to appeal to our government to free Mikhail Saakashvili, the third president of Georgia, who is in prison. And he is not only a single person. For many of us, he became a symbol of resistance and a symbol of not kneeling before Putin's bloody regime. And the fight for his life is also the fight for his life is also fight for a freedom of all us. For this reason, it's not surprise that I see many flags and people from different countries and nations here. A part of Georgians, there are Ukrainians, there are Swiss, there are Chechen friends, there are other people. So this is an indivisible freedom. It is one for all us. Well, I recall during Perestroika times there was a slogan for our and for your freedom. I mean, this means, and today our Georgian men and women, they are sacrificing their lives in the field of Ukraine just for one and indivisible freedom for all. So thank you very much for coming. There is, however, one question that everybody has to answer. Our opponents say, well, he is not just a symbol of freedom. He is a person who is tried and who sits there for his crimes. And the question is whether this is right, and we have to answer this question, and I will try to do this now. Well, first of all, I think the statement that I said before is a brilliant example of the political demagogy, because nobody is against justice, but everybody has a right for a free trial, free justice, and the question is whether the trial that Mikhail Saakashvili standed in absentia in Georgia, can anybody in good faith and in a full mind can even assume it was close to free and just trial? So we all recall all the statements of government that could not be interpreted otherwise as the pressure on the judiciary. We all recall all these video recordings that documented abuse and humiliation which he has undergone in the prison cell. And all this was aired on TV without the consent of the third president. Can anybody assume now that it was a free and just trial? So I think it is clear that he is a political prisoner, and he must be freed not because he is innocent or something, but or whether he is a symbol or not. He must be freed because he is a political prisoner, and he deserves a right for the free trial that he had not. And by the way, he is not the only one in Georgia now. You know that the director of the opposition TV channel, Nika Guaramia, sits for 6 years in prison just for a crime that does not exist in nature. So we should not forget about other political prisoners as well. Well, there is a second reason. Well, we know that for 1 year before, Saakashvili was a healthy person, and you have seen him in prison now. I mean, he is in a poor health, and his health is endangered. He may die. And there are reports that he has been poisoned in prison. So, I mean, just refusing him the right to seek the treatment abroad, the Georgian government does the thing that amounts to a death sentence. And the death sentence is forbidden by Georgian constitution. And the torture is
forbidden in Georgia. So the Georgian government is in violation of the Georgian constitution, and the Georgian government is in violation of the basic human rights all civilized societies are based on. And it's not only my opinion, it's the opinion of the European Parliament that passed the resolution calling for the immediate release of Mikhail Saakashvili. But you know, it has fallen on the deaf ears. Well, there is a third reason that has been already discussed here. This is that the imprisonment and possible death of Saakashvili will hinder the European aspirations of Georgia. And these aspirations are century long. It started from Sultan Saba, maybe earlier, and the generations of Georgians, they have paid a very, very high price for these aspirations, for being together with Europe. And the government knows this. They do not say openly they are against this. Well, what they have chosen is just to sabotage these aspirations, and the imprisonment of Saakashvili is one of the acts of this sabotage. Well, in conclusion, I will say maybe the main thing why I am here. It's not only about Misha. It's not only about Nika or other prisoners. And everybody who has been in Georgia in last years will agree with me. I mean, this criminal regime, which calls itself the government of Georgia, has exposed the Georgian nation to a Putin-style horrendous propaganda machine, and it works. See, I have been speaking to my friends, to my relatives, and they have changed. I have, really, it's my feeling, I have the impression I do not speak anymore the language they speak. Also, I speak Georgian very well. I mean, it's even worse than in 1989. You see, there were Russian tanks in the streets of Georgia, but I spoke to my friends, to my family members, to my relatives, and we spoke the same language. We understood. We were for the same thing. And now there are no tanks. There is only fear. There is only fear in the faces of Georgians. There is a fear in their minds, and this is more dangerous than tanks. So it is a fight not only for Misha and for Nika. It is fight for our fathers, mothers, family members, our friends, I mean, for all of us. And we will win this fight, and we will not let evil prevail. So we will fight for freedom of Misha and for Nika, and down with Putin and his Georgian stooges. Thank you very much. Erste Wort übergebe ich Katie Kade. Sie wird unsere Resolution vorlesen, und falls ihr das wollt, könnt ihr das unterschreiben. Katie, bitte. Sie wird das auf Georgisch und auf Englisch vorlesen. Vielleicht reicht das auch. მოგესალმებით. ვიცით რატომ ვიკრიბებით აქ, რომ მოვითხოვოთ გადარჩენა ჩვენი პრეზიდენტის სიცოცხლის და ასევე ასევე გამოვხატოთ ჩვენი აღშფოთება იმის გამო, რამდენად ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს მომავალს, ევროპულ მომავალს. ამასთან დაკავშირებით შედგენილი იქნა ეს მიმართვა და ეხლა მე წაგიკითხავთ მიმართვას. მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, მძიმედ არის ავად და მის სიცოცხლეს პირდაპირ საფრთხე ემუქრება. იმ პირობებში, როდესაც მკურნალობას სასურველი შედეგი არ მოაქვს და მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება, მისი პატიმრობის გახანგრძლივება და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე უარის თქმა ჰუმანიზმის იმ ფუძემდებელ პრინციპებს უარყოფის ტოლფაზია, რომლებზეც თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოება არის აღმოცენებული. ამის გარდა ეს უხეშად არღვევს თავად საქართველოს კონსტიტუციასაც, რომელიც კრძალავს წამებას და სიკვდილით დასჯას. რაც მთავარია, ეს ფაქტი აზიანებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას,
რომელიც ჩვენი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანს წარმოადგენს და რომლის მისაღწევა თაობების მიერ უამრავი მსხვერპლი არის გაღებული. დღეს, როდესაც ამ მიზნის მიღწევის უნიკალური შანსი გაჩნდა, დანაშაული იქნება, რომ ჩვენი ერის ევროპული პერსპექტივა პოლიტიკურ შურისძიებას გადავაყოლოთ, რაც 90-იან წლებში ერთხელ უკვე გამოვცადეთ. არსებული გარემოებების გათვალისწინებით და განსაკუთრებით მოსალოდნელი ფატარული შედეგის თავიდან ასაცილებლად მოგიწოდებთ დაუყოვნებლეთ მისცეთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობის საშუალება. ეხლა გავაგრძელებ ამავე მიმართვის ინგლისურ ვარიანტს. An appeal to the Georgian government. The health condition of the imprisoned third president of Georgia, Mikhail Saakashvili, is grave. His life is endangered. In this situation, when medical treatment doesn't lead to an improvement, continuing this imprisonment and denying him the right to undergo treatment abroad represents a major violation of the fundamental human norms the civilized world is based on. Moreover, this is in a direct violation of the Georgian constitution, which explicitly bans the death penalty and torture. The last but not least, this delivers a major blow to the European aspirations for Georgia, which is supported by a significant majority of the Georgian population, for which many generations have been struggling, paying a high price. Today, when a unique chance exists to finally achieve this goal, it would constitute a fatal mistake to compromise this goal by political bickering between different parties, like it happened already in the 90s of the last century. Taking all above circumstances into account, and most importantly, aiming to avoid the lethal outcome, we appeal to the Georgian government and ask them to immediately allow the third president of Georgia to seek medical treatment abroad. Madloba Didi, thank you very much. Meine Damen und Herren, ich bin Lachin Mamischow, Vertreter der Tschetschenischen Republik Ichkeria in der Schweiz. Konsul des von Russland besetzten Landes. Дамы и господа, я Лачин Мамишев, представитель Чеченской Республики Ичкерия в Швейцарии, консул оккупированной России страны. Я очень благодарен, что вы сегодня с Михаилом Саакашвили. Михаил Саакашвили – третий президент Грузии. К сожалению, империя зла вот уже 400 лет убивает самых ярких личностей Кавказа. За последние 30 лет были убиты 4 президента Чеченской Республики Ичкерии. Первый президент Грузии Зивят Гамсахурдия. А сегодня путинский режим хочет убить третьего президента Грузии, моего большого друга Михаила Саакашвили. К сожалению, западные политики трусы, боятся России. Но, как вы видите, мы не боимся и боремся с фашизмом 21 века. Когда Россия убила 300 тысяч мирных жителей из 1 миллиона чеченцев в 2 войнах в Чеченской Республике Ичкерия, Запад проигнорировал это по экономическим причинам, по экономическим интересам. Когда Россия вторгалась в Грузию в 2008 году, Николь Саркози по приказу Путина прилетел в Тбилиси и предложил Михаилу Саакашвили подписать акт о капитуляции, иначе он и все члены его семьи будут убиты. Но Саакашвили категорически отказался. Вот почему Путин хочет отомстить, убить Михаила Саакашвили. Во время Второй Карабахской войны президент Франции Эммануэль Макрон со ссылкой на главу российской внешней разведки Нарышкина распространил дезинформацию о том, что якобы на стороне Азербайджана воюют какие-то радикальные исламисты из Сирии. Наконец-то первый день российской агрессии в Украине господин Макрон прилетел в Москву, а из Москвы в Киев предложил господину Зеленскому то, что господин Саркози предлагал в 2008 году Саакашвили. Если бы у меня была бы возможность, я бы спросил господина Макрона и Саркози: «Господа, что вы курите?» Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер работает на Путина. И благодаря госпоже Меркель
Европа попала в зависимость от российской нефти и газа. Неужели у коллективного Запада не хватает смелости заставить руководство Грузии освободить Михаила Саакашвили? На данный момент Михаил Саакашвили находится в критической ситуации. Он может умереть в любой день, так как в его крови обнаружили отравляющие вещества. Если что-то случится с Саакашвили, то виноват весь Запад, от президента Байдена до президента Швейцарии Алена Берсе. А Путин просто грязная гиена, известная на Западе как волк. Запад его знает как волка. В завершение своего выступления я хотел бы сказать всем политикам Запада: будьте настоящими мужчинами. Попробуйте хоть раз пожить как настоящие мужчины. Дайте Украине оружие. Закройте небо Украины. У нас на Кавказе есть поговорка: когда баран видит волка, он поворачивается к волку задом, думая, что если он не увидит волка, то опасность миновала, ему ничего не угрожает. Господа западные политики, не будьте овцами, вас в любом случае съедят. Будьте волками, как волки Кавказа и волки Ичкерии. Может быть, кто-то думает, что я немного агрессивен, но, как сказал великий Мартин Лютер, на том стою и не могу иначе. Мы устали быть разменной монетой для коллективного Запада. Мы не хотим, чтобы нас убивали русские солдаты. Мы не хотим, чтобы наши города бомбили и убивали мирных жителей, женщин, детей. Мы хотим, чтобы Кавказ был свободным, чтобы наших президентов не убивали, а чтобы они жили долго и писали свои мемуары. Я требую свободу и справедливость. Я требую свободу и справедливости для Михаила Саакашвили. Слава Грузии! Сакартвелос Гамарчос! Ich forderte Freiheit, Gerechtigkeit für Michail Saakashvili. Sakartvelos Gamarjos!